ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨੈਪਸਟ੍ਰੋਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇहद ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਰੋਬਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। Not easy, you know. Part of the challenge is we're not a small town anymore in Brampton. It used to be you heard about gang activity in Toronto. Gangs don't respect postal codes. They don't care if it's in Malton or Brampton, Etobicoke or Durham. Their activities spread out across the GTHA. And it's why the police are trying to get more sophisticated to combat criminal organizations. And they will prey on any source of revenue. If it means a coordinated break-in into houses, if it means stealing cars, there are criminal syndicates. And we need to make sure the police have the same resources to respond to criminal organizations that they have. You can't underestimate the sophistication of organized crime. Security, it's really stressful. So I wanted to say to you all, we all understand that. We get it. It's a very tough situation. I'm here to say that as your member of provincial parliament, I'm committed to working with the community to advancing the issues that you need. You should feel safe at home. You should feel secure with your cars parked in your driveways. You should feel like your kids can play in the park without any sort of negative influence. And I'm here to say I'm committed to stand alongside the community to make sure we advocate for that support. But it's important to keep one thing in mind. I'm going to end with this point. A lot of the solutions to our issues are tied to funding. And we know Brampton has been underfunded for years. We don't get the amount of funding we need for our healthcare, our infrastructure, our security, our policing across the board. So a part of this needs to be, we need more for sure, but we need to make sure that the province is investing into Brampton because we actually give more. We contribute more to the province and we get less, right? When we see that when we have one hospital for 700,000 people, we see that when we have no university, we see that when our community is not getting the police funding that we need. So I'm here to say we'll stand alongside the community. I'll fight alongside you to make sure our community gets what we deserve, and that is investment, that's security, and that's safety. Thank you so much. I think the representative, you are elected representative. Let me clarify this point. The provincial government has underfunded Brampton and the Peel region You are for our years. MPP. You are our MPP. You are in Brampton East. So what you have done to bring more funding for this systemically underfunded city? I'll explain to you how the system is right now, and just for those you know, there's a majority government in place. Ultimately, I'm in opposition, so I can raise the issue. You can go to my Instagram, you can go to my Facebook, you'll see me calling for, we're actually bringing a motion this week from the NDP to demand another hospital in Brampton. Our goal is, we say Brampton should have 3 hospitals. Ultimately, the Premier is Doug Ford. He holds the purse strings. I yell, I put petitions, we're putting a motion next week. I will continue to fight for this community. I will continue to fight for each and every one of you. But ultimately, the Premier is Doug Ford, and he is the one with the funding. Brampton's been underfunded for 15, 20 years. And it's the government. Let's not politicize this one at this point because there is a lot more to do. Let's leave it. I'm the superintendent of 21 Division by Bramley City Centre. First and foremost, I want to say thank you everybody for putting this together, for everybody who's involved. For me, I live in Brampton. I know how important it is to live in a safe community. So I've been born here, raised here, so I understand your concerns. Can I also thank the mayor and our local elected officials for supporting the community. But more importantly, what the community says, whether it's believed or there's facts behind it, it's very important for us to provide you a safe environment. Can I also say that in this community, which is the Vales of Humber here, you go from Galway to Gore, countryside to Mayfield.
We've done some checks into the area to see some of the concerns. I understand, sir, and I'd like to speak to you after as well, because it looks like you have a real good voice here of the community to understand your concerns. One thing I do ask is, when you have these community groups, I would love for the community group to reach out to me. We have a community liaison officer, Josh Scott. I think some of you have spoken to him. An awesome individual, great person to listen to and get you some facts and numbers as to what's happening. On top of that, I think Mr. Javinder would also know that we have been here twice before, provided a 2-hour session of community engagement. I think the first time was a smaller group, and then we did a second time, it got a little bit bigger. This is the biggest group we've had to date, so thank you for everybody coming out. What I do want to say to everybody here, we have some flyers out here about crime prevention. Okay. We have some information here about what we are doing to reduce the calls for service in your neighborhood. I know there's a big concern about the travel of distance from 21 Division to here. Can I tell you that our offices are in our cars? So when we leave the division, we go back maybe once per shift for lunch, but the rest of the time is on the road. Unless we make an arrest, we have to go back. We have dedicated officers in this community that are assigned to your neighborhood. We have a dedicated thought process to see how we make things better. I know the mayor had talked about theft of vehicles. We just did a huge project across Brampton. We recovered 29 vehicles in a matter of 1 week. But that was with the community telling us, hey, here's what's happening in my neighborhood. Here's a suspicious vehicle. Here are suspicious people that don't belong in the community. There's one way out, one way in. Most of you should know when cars are here that don't belong here or people don't belong here. You can call the police, let us know. We'll make sure that somebody comes here. Well, we do all that. No, but no. And then if you have footage of people, He calls at 3, nobody calls him. Can I finish, please? Can I? Yes, but let me finish my sentence, please, before we get interrupted. Let's be fair. So, And then we'll go one by one. Not every call is going to have an immediate response. I have to be very honest with you. I'll be honest with you. I'm not going to lie to you saying that we can't respond to every call. We have an X amount of numbers that respond for duties on a daily basis. And as the mayor had mentioned, we have to unfortunately prioritize those calls. So if your call comes in that's to somebody that's on the street or had a stolen car that was done, that may take a second seat to a domestic violence, to an accident, or to a fire, because we assist with those matters as well. Sir, we understand that, and we hear all this all the time. This is not the first time we are talking to the police. Yes. What I would like to know, these guys are getting bolder and bolder Yes. and bolder day by day. Earlier, they were not breaking in when someone was in the house. Correct. Now they are getting bolder. They are breaking into the house where the people are living. and Yes. you have That is a footage, big, and that still is a big they thing. Okay. cannot catch them. I don't Majority get of it. people Maybe can I don't experience. understand. Okay, the Sorry, only one thing second. is- Majority of people can experience whenever we called. We never got response. So when he's saying sometime, but I'm telling you, majority of the people can vouch on that. I would like to speak to you as well to show you some of the stats that we have for response Yes. time. Because I think that's very Everybody a chance. Let's one by one. That's very important. Time. Let's do one by one. Let's not penalize him. No, being here. I appreciate Let's this. find the middle ground where. But everybody will have a chance. Yeah. Put your hand up. No, that's fine. But can we just have a sequence of questions so when we talk about something, can I address that before we move on? Because I know there's multiple concerns. We're not going to get everything solved today. I'm going to tell you that. But what I'm saying is, you have my promise. My promise is the superintendent of 21 Division, and on behalf of Chief of Police Nishan Duriappa, that we are going to try to make things better. If somebody here says the majority of calls don't get responded, I want to know that. I want to see, is that true? And if it is, what can we do to make things better? I'm not going to give any broken promises. That's my one promise, is that I will tell you the truth, and I'll be very honest. That's a good way to work. I will tell you the truth and build those relationships with you. So if you want to talk to me, I have one rule. My door is always open. At the City Center, or if you want to call Josh. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਕਾਲਜ ਦਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕਾਰਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚੋਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰੋਬਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ $1000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਵੀ ਲਵੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਵੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ, ਦੂਜਾ ਹਾਈਵੇ 10 'ਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ, ਰੀਜਨਲ ਅਪੀਲ ਨੇ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਉਰੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 3-3 ਦਿਨ 4-4 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਘਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਇੱਥੇ ਵਧੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਵੇਲਜ਼ ਆਫ ਹੰਬਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਹੋਮਓਨਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਦੇ ਵਾਂਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦੇਅਰ ਕੰਸਰਨਸ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਵੈਸਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਰ ਖੂੰਜੇ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਰੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ। ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਫੋਟੋਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਫੋਟੋਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਰਲੀ ਜੀ, ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੰਥ ਆਫ April ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਰਾਤੀ ਲੈਕਸਸ SUV ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਸੈਚਰਡੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਲਿਖ ਲਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆਫਟਰ 1 ਵੀਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਚੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪਸੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੋ ਮਾਈ ਕਾਰ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਆਫ, ਅਤੇ ਆਈ ਨੈਵਰ ਗੋਟ ਇਟ ਬੈਕ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਟ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਜਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਅਰੈਸਟ ਇਨ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਮਸਟ ਹੈਵ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਲਾਈਕ 3 ਸਟੀਲਿੰਗ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ। ਤੋੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਆਵੇ, ਐਵਰੀ 2 ਆਵਰ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਏ 5-7 ਮਿੰਟ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਗੋਰਡਨ ਰੈਂਡਲ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ MPP ਰਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਨਟੈਂਡੈਂਟ ਨਵੀ ਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ, ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਵੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੋਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।